Yunnan Ultra High Voltage Substation in Zhumadian City, Central China's Henan Province. As you can see, the power line behind me is China's first UHV transmission line for clear energy from northwest China's Qinghai Province. This substation has achieved full coverage of 5G technology. With 5G, our patrol robot is able to complete rolling inspection on its own. Now let's follow our robot to see how it really works in this substation. 5G 智能巡检机器人可以搭载高清摄像机、红外热成像仪，通过5G 网络可以实时的将视频及画面信息传送到后台服务器，可以大大的提高巡检效率，节省巡检时间，同时提高巡检的安全性。这是我们的5G 无人机，正在巡检我们的特高压输电线路。它代替了传统的人工徒步以及望远镜巡检的这种方式它可以大大的提高巡检效率，节省巡检时间。每年的停电检修的时候，人员通过这个铁塔爬这个30多米，爬上去才能看得到我具体的一些情况有没有隐患，有没有设备。但是我通过5G之后，情况大为改变。